Kia ora e te iwi, nau mai haere mai ki tēnei pāhotanga motuhake ko Turanga FM tēnei e whakamahara ana i te pakanga o Waerenga-ā-Hika ko tahirau ono te kautau ki muri. Ko rāhia tumutumu tēnei e mihi atu nei. Kāti tēnā koutou katoa, ko Mātai Smith ahau. I runga i te kotahitanga o ngā iwi, ngā uri no tēnei whenua, tae atura ki ngā mukupuna a ngā tīpuna, i pā kino ki tēnei parekura. Ka hui mai tātou o te tairāwhiti ki te whakahonore, ki te whakamahara anō hoki i tēnei kaupapa nui, tēnei kaupapa mamai, arā ko te pakanga o Waerenga-ā-Hika, te tau ko tahimano warurau ono te kau mārima. This live stream is far more than a broadcast. It is a reconnection, a return to the pā, to the very whenua that holds the footsteps, the cries, the resilience and the sacrifice of our tīpuna. Everything that happened here still echoes beneath our feet. Waerenga-ā-Hika was the first major land wars battle of the East Coast conflicts. Between 18 and the 22nd of November 1865, local whānau, hapu and iwi from across Turanganui-a-Kiwa and Te Tairāwhiti, along with allied hapu, sheltered inside the fortified part of the pā, several hundred men, women and children. They were surrounded by colonial forces and their allies, and after days of heavy bombardment, the pā fell. More than 100 of our people were killed, with many more wounded, captured and forced into exile. Those who defended their home, along with other Māori not involved in the fighting, were then transported to Wharekauri, the Chatham Islands. For our iwi, this was a moment that reshaped whenua, mana, leadership and the generations that followed. But today is not just about the mamai, it's about remembrance, resilience and reclaiming our stories in our own voice. To elaborate on this more, we're joined by local historian and artist Nick Tupara. E te wharaunga, tēnā koe. Tēnā koe, Mātai. Nick, what does this 160-year commemoration of Waerenga-ā-Hika mean to you and indeed to our greater community in Turanga? There's a lot of sadness around it because we remember the trauma and the impact that those events had on our tīpuna. But at the same time, it allows us the opportunity to revisit ourselves. Here at this exhibition in the museum, we have taonga alongside contemporary artists, alongside the mahi of our rangatahi. So it's, as we consider the past, we begin to piece together a way forward for ourselves in this generation. Tēnā koe, tēnā koe. Of course, we are here broadcasting from this beautiful exhibition, which we'll talk about later in the broadcast. I want to ask you now, what part of the 1865 events do you think our people don't really fully understand? Well, to be frank, Gisborne is a Captain Cook town, and at school in the library you can go along the library shelves and there are volumes about Cook and the Endeavour and our colonial settler history, but not about this kind of thing. And our ancestors were deemed to be in rebellion, and that history was hidden away in the shadows. And we're bringing it forward. Our rangatahi want us to bring it forward. They want to be in the knowing, they want to be in the sharing, and the self-determining that comes with all of that. Something that hasn't been spoken about, certainly in my growing up, but now I'm a bit excited that we're able to share this. What the fragments we have in our story to share with our young ones. I mentioned in my introduction to you is not only do you have a lot of punamātauranga when it comes to the history, local history here, but also mahi toi and your artwork. How do you think your art, your work in art and storytelling helped you connect with this history? Well, the piece that I have in the exhibition, I've called it Waerenga-ā-Hika, and that comes from an ancestor, direct ancestor of mine, Meriana Waerenga-ā-Hika. She's present in the battle. Her husband, Mātena Ruta, will be killed in the battle, and he's a tohunga whakairo. He's the last teacher of carving at the whare wānanga, which was Waerenga-ā-Hika. And so there's a personal connection there. But the Waerenga-ā-Hika, that enduring fire, and that she references in her name, I've included in my work a collaboration with my auntie Polly Whaitiri and her weaving, and I've hung a piece of her weaving inside my work to be that fire. And my auntie Polly, for me, represents the that
ember, that glow, that warmth, even when the flame has gone down, that comforts and looks after you. And for me, although we had lost in the battle, we can remember it in different ways. And I choose to remember that enduring fire through my Auntie Polly. Tēnā koe, Nick. Well, very soon we're going to cross out to Waerenga-ā-Hika. What are you hoping to get out of today? Well, it's a chance for the motu to come and support. And certainly the Taira Whiti has reached out through being present at the Paukai and being present at other commemorations and other battle. Yeah. The tarata, all of those things. And it's important, our motu, that we're coming together, our iwi, and being able to share the burden. It's not just them isolated there or those ones isolated there, that this was a shared impact. And it requires us to have that kōtahitanga that we are talking about so much now. It still was important then, and it's even more important today. Nick, tēnā rawa atu koe, mōwi whai wāhi mai ki tēnei pāhotanga motuhake. I know you've got another gazillion jobs you need to do out at Waerenga-ā-Hika, so we'll allow you to head on out there. Ngā mihi nui kia koe. Tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koutou. Tēnā rawa atu kōrua. Soon we'll cross live to the commemoration as it unfolds, so stay with us, share this live stream and join us on this journey through a defining chapter of our history. Brought to you by Tūranga FM Media, kei te mahi tahi hoki mātou ko te karere. Now, speaking of te karere, 10 years ago at the 150th commemoration, their reporter, now Māori Party MP for Tāmaki Makaurau, tō Māwahoa, Oreni Kaipara, stood on our whenua. She spoke with Papa Wirangi Pera about the impact of this tragedy on his people, Te Aitanga Mahaki, Akati, anei tāna pūrongo. I mā taki nā e koia heka mā. E takahia ana te Waerenga-ā-Hika. Mihi nei koe i rā i nahi nei. Koe ni rā te tangi a mata kui a mata kraua. Tēni o nā pakanga hei mā taki mā te tangata. E warurau Māori i konei te wā i whakaeke mai te karauna, he parekura e ono rā te roa. E whitu te kau mā tahi ngā matenga Māori. Kare mātau hia ke haere ai te awhi nā mea o Waikato, nā mea o Taranaki. Engari te mutunga ko tōia mātau ki roto i nā pakanga. Ai nā raru i wainguri te Māori me te karauna. He kōrero tuku te mōhiotia, te kōrerotia. I suppose that history has indicated many different things around the negativities around our karawa. My knowing is that it's also impacted even on our local whānau in terms of historic facts. Toku whānau he taha rua mata. We tahi i tū mai te taha o te kāwana, koe tahi tū mai te taha o te kōti. Nō reira, mea mai taka koe kia tukuna rātau ki a moe. He oi he whakapono no ngā uri nei mā te kōrero ka āhei te iwi ki te anga whakamua. I mate mo te ahatatake. I mate mo te kore noia. Te mutunga, kai tono ho tahi tātau me te pāhea. Kai muri i au e we te kina ana te hangarewa kōwaro o te kōhatu whakamahara, engari mō tēnei wā, me noho muna kā tika hei a pōpō huraina ai, i mua i te āhua 500 tāngata e whakapaetia ana e ngā kai whakahaere, ka tae mai ki konei. Me te mahara nui ki te pakanga, i panoni ai te ao o ngā iwi o Tūranga. Oreni Tipene Leach, te karere. Ka mau te wehi, ai ki tā oreni i ki ai i taua pūrongo, ko te kōhatu whakamaharatanga rā i whakarewa hia i aua rā te koutou ki muri nei. Anei, kei te kitea e tātou e tū whakahi tonu ana ko he hokinga te pau whakamaharatanga e 1 mita te teitei i waihangatia mō te kotahirau 50 tau o te whakamaharatanga e ngā ringa toi a rā ko Nick Tūpara, ko Peter Tūpara, rātau ko Craig Young. Nā, e hāpai ake ana tēnei pou hei tohu whakamahara mō te hunga i hinga, mō te hunga i haria, tai atu hoki ki ngā kōrero e kawea tonu tia ana e tātou i e nei rā. Anei anō a Oreni me e te he atu kōrero. He hura kōhatu, he hura mamai. He mau mahara ki ngā tīpuna kua ngaro ki te pō. Kei te mamai tonu te nui ngā anara o tātou. Mamai tonu. Kōhurungi e te nui o tātou e ki rā te pirotu i a tātou kōrero.
43% o ngā tāne kone i te rawa Waerenga mei Patumatua amatu. E whai ana rātou ki hokona e aku tipuna a rātou whenua, a mātou tipuna a rātou whenua ki ngā Pākehā e haere mai ana, mai te hainatanga o te tiriti. Ka haina hia te tiriti, a tiwata tahara mai ngā tangata o ingarangi rā ki te whaka-ingarangi a mātou. Koni i te kotahi miriona eka whenua i murua, ka are anō kia hohou te rongo. Ko tike te whakapāha kia rongo whakaata, mō ngā tūkino katoa te karana. Kei roto i rā whakapāha mō rongo whakaata ko Waerenga-ā-Hika. Engari kare anō kia whakapāha kia teitanga mahi. I te mea, kare anō kia tau tā rātou kirina. He kōrero tuku e pūrangi aho nei ki ngā iwi o te motu, kua rūmene mai ki tō kingi tū heitia taha. I muri tonu mai a mātou, ka tai mai te riri ki konei. Anō reira, ko te wehe rua noho e wehe nei a mātou. Ko rangi tata, te maunga, ana, e wehe nei a mātou. Me te whakahaua te pō kōrero, he tīmatanga tēnei kia koke whakamua ai tōna iwi. He kore pakanga tonu o tātou tamariki moa ake tonu atu. Engari te titiro tātou, he hana pai ngā kairoto te ao Pākehā, hei whakatōki roti o wā tātou tamariki. He hana me pai o te ao tahita. Ke noho pūmau tātou i rungo tō tātou mana motu hake. E ai ki ngā kai whakahaere, koinei te tīmatanga o ngā kaupapa whakamahara i ngā pāpakanga i tū ki tūranga nui a kiwa i te rā rautau. O tira e tautoko ana rātau i te karanga o te kingi me ngā iwi huri noa kia homai he rā. Kia rite te mōhio o ngā Pākehā ki aua mahi, mōhio ki ake ana rātau i a Passchendaele, kare ke nei rātau e mōhio ki a Waerenga-ā-Hika. Ai, me tūtera, koe rā ku whakaara. Hei te marama e tūnei ka kawe atu ai te wero ki te whare pāremata. Orini Tipine Leach, te karere. Ka aroha hoki ki te rongo anō hoki taku pāpara a Lewis Moyo, aru tene Irwin, tai atu hoki kia kingi tūheitia i konei te koutou ki muri. Ko rātou kia rātou, hoki mai kia tātou o te ao tūroa nei. A ka te i mua i tā tātou whakawhiti atu ki ngā whakahaerenga o te rā e noho tonu ana ki te ao toi, no te wiki nei whakatūwhirati ai tētahi whakāturanga motu hake ko Waerenga-ā-Hika hoho te rongo. Nā te aitanga a māhaki iwi trust i whakarite, āna trust tai rāwhiti me te whare taonga o te tai rāwhiti i tautoko. I konei mātou i tēnei whare tonu nei i te tūrei ki te kapu ake i taua kaupapa e hāngai puana ki te kotahi rau ono te koutou o te whakamaharatanga nei. Nō te ata nei, whakahaere hia ai ngā karakia hei whakatūwhira i te whakāturanga whakamaumahara i te pakanga o Waerenga-ā-Hika. It's always been a difficult subject and very little is spoken about it. But I think now, 160 odd years later, it's an appropriate time for us to have those discussions. And some of the discomfort of war always creates a difficulty like that, but let's hope the Tai Rāwhiti is mature enough to be able to have that battle, and this exhibition is a big part of that discussion. And this map shows quite clearly immediately after the battle, to the east of the Waipawa River, a subdivision of lands that occurred once the local iwi had been removed from there. Surveyors were able to come in and divide the land into roughly equal lots of about 50 acres, which was thought to be an amount that a single man could clear that land and begin to farm it. I'm one of the visual artists within this contemporary part of the exhibition, Hoho Te Rongo, and also a co-curator with the team here at Tai Rāwhiti Museum. The work here, the digital heke here, they also serve as digital repository of taonga, and they are a reflection of
and representation of heke, our heke within our whare tipuna. One of the stories we talk about is the ribs of our ancestors. So the idea, the concept around these works is to tell the stories of the time. I designed these blankets, and it was around seeing a photo of our tipuna being gathered up, surrounded by soldiers, gathered up, ready to go to Wharekuri, to the Chatham Islands, and they're sitting on a side of a cliff face on the beach, waiting for the boat to transport them on a boat to go across to Wharekuri, and they've been exiled. No trial, just been left there. So the blanket references back to that photograph where, it was a source of warmth, security for them. Plus, it was a trading thing. But for me, this whole blanket was about honouring what had happened at Waerenga-ā-Hika, with our people. The taonga of tūmatauenga depict the battle, the resistance that tūmatauenga and all of us to get up and fight for what's right, fight for our whenua, fight for our mana motuhake, fight for our taonga, fight for our people. So, anei the iri maini. Ko te paupau nei, that depicts the people that were on the whenua, the people that unfortunately lost their lives on the whenua, and the people that were taken from the whenua to Wharekuri, our people. So, and just to finish off, you'll see the blackboards. For me, their paka, their charcoal kind of burnt earth, scorched earth policy that they brought into our whenua to wipe us out. As hard as it is what it is. So it's very important for our generation and generations to come to understand what makes us who we are and how we can move forward in a better light. Kei whia mai rā e hika maha. And this stunning exhibition is open now to you, the public, right up until the 22nd of March 2026. A kāse, koe rā katoa tā māua ko mātai kōrero I konei I tēnei wā. Kua huri tātou I nāenei ki te kaupapa me ngā whakahaere nui o te rā. Nā reira, kia whakawhiti atu tātou ki te pai, mā takitaki tonu mai rā.